Hi friends, see in second year physics today I will be starting light chapter. Okay, so light generally it is named as ray optics and this is also called as geometrical optics. It is also called as geometrical because in this chapter maximum will be dealing about geometry only, ray diagrams and optical instruments So in this chapter almost light around I think 3 to 4 marks will be coming in MSET. In light around 3 to 4 marks in MSET. Okay. So ray optics లేదా geometrical optics because in this chapter completely geometry will be dealing, that is ray diagrams and other thing, and lastly optical instruments regarding microscope, telescope, etc. Now ray optics again we can in this chapter we'll be studying about, that is I told you just now, geometry, that is regarding mirrors, lenses, okay, and devices, optical devices, okay. So in this chapter geometrical optics will be dealing about mirrors, lenses and optical devices like microscope, telescope, etc. Okay. So as I said, light is divided into two parts, ray optics and physical optics. Next topic, that is wave optics. Ray optics is also called as geometrical optics. Now first of all let us define what is light. This is the second chapter in your intermediate. Okay. Let us define what is light. See, light is a physical quantity. Okay. Light is a physical quantity. When it falls on the retina of the eye, it causes sensation of sight through the optical nerve. See, inside our eye, many nerves are present. Out of that, optical nerve is responsible. Optical nerve. If this nerve is not working, we cannot see the objects in the universe. So, light is a physical quantity. When it falls on the retina of the eye, it causes some sensation of sight through this nerve. That nerve is called the optical nerve. And this definition is nothing but light. Okay. Now, in this chapter, firstly we will be dealing about what is reflection of light. Because mainly we will be concentrating on the subject here, mainly MSET. Okay. So, maximum derivations I am avoiding in this one. In this chapter, maximum derivations I am avoiding, I am giving directive formula. Whenever required, then only I will give the derivation. So, first of all, let us go for reflection of light. What is reflection of light? So, to define that, let us give some example. For example, this is a surface. This is a surface. Okay. Now, this is an imaginary line which is called as normal. This is an imaginary line which is perpendicular to the surface, is always normal. Okay. Now, suppose this is the light ray. See, what is a light ray? So, this one, see, the path of light is called what? Light ray. Okay. The path of light in which way it is going called a light ray. That's why I am telling you the geometrical optics. Ray optics also called as geometrical optics. Other thing, suppose when group of light rays are coming, then this is called as beam of light. When group of light rays is coming, it is called as beam of light. So light ray means the path of light. Now it is incidenting. So this is called as incident angle I, always with the normal, not with the surface. If he gives with the surface, then 90 minus theta or 90 minus I, you can calculate this one. Now this light ray will be coming back again. So this is called as reflected angle. This is called as I is incident angle, and R is called as reflected angle. Now we all know laws of reflection manandariki telusu. What are laws? Laws of reflection. These are always valid. These laws are always valid. What are the laws? First one, angle of incidence is equal to angle of reflection.
What is the first law of reflection? Angle of incidence is equal to angle of reflection. That means with what angle it incidents the surface to the normal. Same angle it is coming with 30 degrees, 30, 45, 45. This is the first law. Second important one, the angle of incidence, reflected ray and normal. Okay, all lie at the same plane, at the point of incidence, incident of light. This is another important second law of reflection. Into the angle of incidence, and you can see this is the plane here. Okay, this is the plane. Angle of incidence, reflected angle and normal. Angle of incidence, reflected angle and normal all lie in the same plane. See, whatever plane, if you take this plane, see here, this is the plane now, board. Okay, so all lie in the same plane. This plane, this one kondi, angle of incidence, reflected angle, normal, at the point of incidence, all lie in the same plane. That is the second law. Angle I is equal to angle R, first law. These laws are always right. Okay, and these will be using in our further chapter as the chapter proceeds. Clear? So these two are very, very important laws of reflection. Let us go still further. Now, some important things you have to remember in this chapter, ray optics or geometrical optics. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. అదేంటంటే, see, first one, to form an image, minimum 2 light rays are required. Okay, to form any image, minimum 2 light rays are required. Okay, point out the make, because with one light ray we cannot form any image. For example, see here, let me take this surface. This is polished inside. This is circular surface. This is circular surface. అదే నార్మల్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఇది నార్మల్ సర్ఫేస్. This is surface, normal, plain surface. And for this, as I told you, this is a normal imaginary line. So when you show any object like point object, or when you show any point object or extended object, minimum 2 lines are required. I mean, minimum 2 light rays. One should be going through the normal incidence, and again it comes back, go and come. And the angle of incidence, angle of incidence is 0. చూడండి, it is going along to the normal తో వెళ్తున్న angle and the 0. So what is the angle of refraction? 0. When the angle of incidence is along the normal line, angle of incidence is 0. So reflected angle kuda 0. It comes back again. 0 reflected angle. Okay. Now coming to this surface, for example, for any spherical surface, the normal will be from the center, please. Normal line always be from the center for any spherical surface. For example, this is the angle of incidence. This is the normal from the center of the circle. Okay, then this will be reflected angle. Okay, why I am telling all this is because these all points are important in the next or further chapter. For spherical surface, the normal will be from the center. For general one, you can draw straight line perpendicular to the surface, given surface. Here you can see the angle of incidence is angle I, and this is the reflected angle. R is the reflected angle. Clear? Right. Now let us study about the subject deeply now, the ray optics. Okay. Now
first thing we'll be dealing is, as I told you, plane mirror. First one is plane mirror. సో ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి? ఒక గ్లాస్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్కి ఒకవైపు పాలిష్ సిల్వరింగ్ చేసి ఉంటుంది. ఫర్ ఎ గ్లాస్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్, one side is completely silvered, closed, it is blocked. That is called as plane mirror. Okay? Otherwise what happens? Glass is a transparent material, light will enter inside and it will go inside, it will embed inside. So what happens? One side eppudaithe close chestam by putting some silvering, one side is completely blocked. Okay? So that type of glass material is called as plane mirror. So plane mirror generally I'll show you in this fashion. See, one side is completely silvered, this part is silvered, blocked. Okay? So light cannot go inside, that is called as a plane mirror. Now what is the main thing of this plane mirror? For example, AB is a mirror. Let us take a point object. O is a point object, and let this is the some normal, you can say. You can take this as a normal because any perpendicular is taken as normal. Now what I will do, just now I told you, to form any image for a plane mirror, two lines are required, two light rays. One is I will take along the normal incidence, angle of incidence is 0, and in a plane mirror you can see when the light is entering, again it comes back because it's a normal incidence. Malli venakku vachesthundi. So angle of reflection is equal to 0. One more light ray తీసుకున్నాను, one more I will take in this fashion, and here I will draw one more normal. Let this angle of incidence. Now this light will go like this, reflected ray, and we know angle of incidence is equal to angle of reflection from loss. Now actually this light is not going from here. An observer from here, okay, an observer from here, what he feels, this light is not going from here, it is coming from here. And this is the image. And this image, what is image? It is formed inside the mirror, not backside. It is formed inside the mirror. It is formed inside the plane mirror. Plane mirror లోపల ఫామ్, అందుకే దీన్ని వర్చువల్ ఇమేజ్ అన్నారు. ఏమన్నారు దీన్ని? దిస్ ఇమేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్, నాట్ రియల్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. లైన్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జాయినింగ్. ఓకే? మిర్రర్ లోప ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని వర్చువల్ ఇమేజ్. ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఆల్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. వర్చువల్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? నిజమైనది కాదు, ఇమాజినరీ. అక్కడ ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ లైన్ meeting the mirror and reflecting, but these light rays is not coming from the mirror here. If you observe, it is coming from out inside the mirror lopal nunchi. And if you join the line, because these two are what, these lines if you extend, what happens? These are diverging rays. Ee rays meet up ekkada kodani, these rays diverge. So when you extend these lines, they meet at here, and that point is called as image. So in a plane mirror, if you observe, whatever distance you take from the mirror, that is object distance, whatever you take the distance object, same distance the image is formed, same distance. So with x anukondi, the y anukunnu. In plane mirrors, from this it is very clear, whatever distance object is taken, it may be point object or extended, same distance the image is formed. This is the first thing. And always virtual image is formed. నిజమైన ఇమేజ్ ఫామ్. వర్చువల్ అంటే ఏంటి? ఇమాజినరీ అంటే ఇక్కడ ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది, బికాజ్ యూ కెన్ సీ ద లైట్ ఈజ్ మీటింగ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్, బట్ స్ట్రిక్ట్లీ దిస్ లైట్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మిర్రర్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్, లోపల నుంచి, ఫర్ అన్ అబ్జర్వర్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫర్ ద ప్లేన్ మిర్రర్. క్లియర్? రైట్. లెట్ us go still further. Plane mirrors. See, very very important concept, please try to understand. This concept is very very important. There are questions coming from here also in plane mirror. Okay?
So how the questions will be coming, that also you have to understand. So ఇందాక మీకు ఏం చేశాను, పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాను. Now you can take extended object also. You can even take extended object. Extended, for example, this is a plane mirror. For example, this is a plane mirror. Suppose extended object, okay, some AB. Suppose this is center point of that object. Now this extended object also you can put here, because as I said, whatever A is there, exactly on the other side it will be A dash, because the main properties of plane mirror is object distance is equal to image distance. So A dash. In the same way, whatever B is there, same distance B dash. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో ఆ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కూడా అంత దూరంలోనే ఫామ్ అవుతుంది. నా సపోజ్ వన్ లైట్ రే ఇస్ గోయింగ్ సే లైక్ దిస్ స్ట్రైట్ ఇన్సిడెన్స్ కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. Now one more I will take here. I told you just now two light rays should be there for formation of image. This is angle of incidence and this will be reflected ray. But strictly speaking, ఈ లైట్ రే ఇక్కడి నుంచి రాదు, ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. The light ray will come here from here. And these two are again diverging, they will be meeting at here, A dash. The same way here also you can take one light ray going, straight incidence again coming back. One more I will take, second light ray. Suppose it is meeting here and this is normal and this is diverging. This light ray is not coming from here, it is coming from here. So this is the geometry ray diagram for extended object. This is the ray diagram for the extended, because you see these are diverging rays. These are they won't never meet. Diverging rays ఎప్పుడు కూడా meet అవ్వు. So what we will do, extend the lines to meet here. The same here, diverging rays never meet, but when you extend we will be meeting. So in other words, plane mirror property ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్సైడ్. ఇమేజ్ ఈజ్ వర్చువల్, నాట్ రియల్ ఇమేజ్. నిజమైన ఆబ్జెక్ట్ కాదు, వర్చువల్. ఓకేనా, రైట్. సీమ్స్ టు బి, వర్చువల్ అంటే సీమ్స్ టు బి. నెక్స్ట్ వన్, so we are discussing about a very important topic regarding plane mirrors. Now regarding MSET examination or NEET examination, they will be asking some questions, very very important questions. Adentante, for example, first one, here a person is there, okay, here a person is there, any person, man or woman, girl or a boy. Now let capital H, let capital H is the height, let capital H is the height, let this is ground surface, let this is ground surface. Okay, now the question ఏంటంటే ఇక్కడ, now a mirror is there here, ఒక plane mirror ఉంది. ఇది ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ అంటే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. This is a plane mirror. This is a plane mirror. You can see one side is polished and this is the incident light facing. This is the glass material where the light is incident. Now the question is, for example, ఇది ఒక distance ఎంత కొంత అనుకుందాం. Let it be some L, capital L. Let capital L be the distance between the boy or a girl or a man or woman from the mirror. Okay? Now the question ఏంటంటే, if this boy, okay, that person, okay, if this person has to see his entire image right from ఇక్కడ నుంచి, for example, ఇది head అనుకుందాం, ఇది head, ఇది ఏదో eye అనుకుందాం, ఇది toe అనుకుందాం, feet. So suppose if myself, my entire image, if I have to see in the plane mirror completely, not half,
నా ఇమేజ్ మొత్తం నేను ఈ మిర్రర్లో చూడాలంటే మిర్రర్ సైజు ఎంత ఉండాలి, వాట్ ఈస్ ద మినిమం లెంత్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సో ఐ వాంట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ required? This is the examination question. Derivation చేయొచ్చు geometry యూజ్ చేసి, but now I am not deriving anything because I am mainly concentrating on the MSET. By using geometry, triangle laws, you can derive that one. Okay, just now I told you whatever distance is there, same distance image, అలాగే ఈ distance ఎంత ఉందో same distance image, you can same some letters. Okay, P, Q అనేవో letters పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే just now I told you two light rays, one is normal, another is this thing, and finally you will get some triangle geometry. But we don't waste our time, I'll give directly formula. So ఎంత హైట్ మిర్రర్ కావాలంటే వెరీ సింపుల్. ఓకే, ద హైట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, రైట్ ఇట్ లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ రిక్వైర్డ్. బికాజ్ మీకు తెలుసు కదా ఒక లైట్ ఎలా వెళ్తుంది, వెళ్ళి వెనక్కి వస్తుంది, ఇంకోటి ఎలా తీసి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. అలాగే నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్ హియర్. Okay, like that you can make one geometrical figure and you can derive the equation. So now I am not using all those things, already I have told. Length of the mirror required is equal to half of h. Very very important formula. Enta mirror length kavali for a person to see him complete into the plane mirror ante 1/2 h. That means హాఫ్ ఆఫ్ ద హైట్ చాలు, అంత పెద్ద మిర్రర్ అవసరం లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 feet ఉన్నాడు అనుకోండి, 3 feet చాలు. 4 feet ఉంటే 2 feet చాలు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. సో ద హైట్ లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ రిక్వైర్డ్ టు సీ హిమ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ హిస్ హెడ్ టు టో ఎంత కావాలి, 1/2 ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్ ఆర్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్. ఓకేనా, ఆ హైట్లో సగం లెంత్ మిర్రర్ ఉంటే చాలు. యూ కెన్ సీ ద ఎంటైర్ ఇమేజ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ MSET. ఓకే, సో హౌ మచ్ హైట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ద మిర్రర్? హాఫ్ ఆఫ్ ద height of the boy or a girl. Clear? Let us go to the next one. Next question. Next one, you may change the question like this for the plane mirrors. You may ask like this. ఇందాకేంటి ఎంత లెంత్ మిర్రర్ కావాలంట ప్లెయిన్ మిర్రర్ టు సీ హిమ్ కంప్లీట్లీ. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ హాఫ్ ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ మిర్రర్ రిక్వైర్డ్. నో సెకండ్ క్వశ్చన్ గోస్ లైక్ దిస్. అదేంటంటే సి సపోజ్ ఏ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ వాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ వాల్. ఏ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ బిట్వీన్. ఇది వాల్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వాల్, గోడ. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి దిస్ వాల్ AB. ఓకే, అండ్ హియర్ one mirror is also there. For example, this is a plane mirror. This is a plane mirror. Now a boy or a girl exactly standing in between. ప్లేన్ మిర్రర్కి వాల్కి మధ్యలో ఉన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుందాం ఎంత కొంత. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ టోటల్ లెంత్ ఈజ్ L, అప్పుడు ఇది ఎంత L/2 L/2. దట్ మీన్స్ దట్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ ఆర్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ అండ్ ద వాల్. అదొక పాయింట్. ప్లేన్ మిర్రర్కి వాల్ మధ్యలో పర్సన్ మధ్యలో ఉన్నాడు. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, హౌ మచ్ లెంత్ మిర్రర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ టు సీ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద వాల్. మీకు చూడండి, మళ్ళీ ఆ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఫార్మ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఫార్మ్ అవుతుంది, B'. Same thing you can apply again. You can derive this equation by using geometry. Okay,
సో ఈ సందర్భంలో when is between, exactly between the mirror, plane mirror and wall, the question is how much length the mirror is required such that he can see the entire wall image in the plane mirror. మొత్తం ఈ ఇమేజ్ మొత్తం ఈ మిర్రర్లో వీడు చూడాలంటే ఈ లెంత్ ఎంత ఉండాలి? ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. లెంత్ ఆఫ్ ద plane mirror required to see the complete wall image in the mirror. Again same old process, two light rays, one straight, one angle, join the lines, again geometry, triangles, you will get like this. So length of the mirror, plane mirror required is equal to, in general, 1/3 of h or h by 3. Okay, h by 3. Here what is h here? What is h here? Height of the wall. ఇది కదా wall అనుకున్నాం. Let h be the height of the wall. So 1/3 of the height of the wall. I'll write it here theoretically. 1/3 into height of the wall. For example, wall is 10 meters height. So 10/3 ఎంత అవుతుంది? 3.33 meters. ఇంత సైజ్ చాలు మిర్రర్ది, అంతేగాని అంత సైజ్ అవసరం లేదు. వాల్ ఎంత ఉందో యూ నీడ్ నాట్ రిక్వైర్ దట్ మచ్ మిర్రర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ జామెట్రీ టెల్స్. ఓకే, సో height of the wall, suppose if it is 20/3, 6.66 meters, that much length of the plane mirror is required. So these questions are asking regular in the NEET exam and MSET. Please make a note and write down all these things. Okay, so how much length of the mirror is required such that this boy or girl standing in between to see the wall complete image inside the mirror means 1/3 of the height of the wall. Clear? Please note down. Let us go to the last version. 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 Last version question ఏంటంటే, see here. Now the boy or girl is not standing exactly between. Some variation is there. For example, now the boy, for example, in same wall again, same wall. Okay, same wall. Let h be the height of the wall. Okay, let the boy is standing at a distance a and at a distance b from the mirror. You can change also, it is up to you. You can take AB or BA, PQ, MN, anything you can take, any values. AB అనుకోవచ్చు, లేదా ఇది PQ అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. Anything, any values you can do. Standard values. Now the girl or boy is not exactly between the mirror and the wall. Some eccentricity is there. Wall నుంచి ఏ distance between లో లేరు, difference ఉంది. ఇది A, ఇది B, లేదా PQ distance. Now the question is, in this condition, what is the length of the mirror required? ఇలాంటి సందర్భంలో మిర్రర్ ఎంత కావాలి? సేమ్ ఓల్డ్ ప్రాసెస్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వేస్తే how much length is required? Question. Length of the mirror required. Length of the mirror required in this case, between లో ఉంటే 1/3 of the height of the wall. వాల్ ఎంత హైట్ ఉంటే దానికి 1/3. ఇక్కడ వాల్ హైట్ h అనుకున్నాం. ఈ సందర్భంలో లెంత్ ఎంత అవుతుంది? సియర్ సేమ్ ఓల్డ్ ఫిలాసఫీ. లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ required is equal to, can anybody guess the value? In this case, size of the mirror is coming as height of the wall into b, distance from the mirror, by, you'll be getting around 2b plus a. Very very important formula for solving problems. ఒకవేళ మీరు ab తీసుకుంటే h is height of the wall,
B is the distance from the wall and the boy, and A is from wall and the boy. ఒకవేళ ఇది మీరు వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు వాల్యూ కూడా మారిపోతుంది. హైట్ ఆఫ్ ద వాల్ ఇంటూ బి ప్లేస్లో క్యూ ఇక్కడ. సో అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? 2Q ప్లస్ P అవుతుంది. ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ద ఫార్ములా యూ కెన్ టేక్. ఇఫ్ యూ టేక్ Q, ఇఫ్ యూ టేక్ P, HB by 2B plus Aలో H into B ప్లేస్లో Q, 2Q plus P. Both are the right. So this is the condition when the boy or girl not standing exactly between the wall and the mirror. ఈ సందర్భంలో మొత్తం వాల్ అంతా మిర్రర్లో if you want to see that boy into the mirror means how much length of the mirror required is nothing but H into B or H into Q by 2B plus A లేదా 2P plus Q. ఓకే, 2P plus Q. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఒకవేళ BA తీసుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా HB by 2B plus A. ఒకవేళ ఇక్కడ PQ తీసుకుంటే HQ by 2Q plus P. ఎందుకంటే B బదులు మనం మార్చాము ఇక్కడ. ఓకేనా, B బదులు Q పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎంత ఉందో వాల్యూ అది మారిపోతుంది అంతే. జస్ట్ ఐమ్ చేంజింగ్ ద వాల్యూస్. B బదులు Q, A బదులు P వస్తుంది. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వైల్ సాల్వింగ్ న్యూమరికల్స్. క్లియర్? నౌ వి ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద నెక్స్ట్ థింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Very very important now. For example, when two plane mirrors are there parallel, okay, next one, when two plane mirrors are there parallel to each other, okay na, ఇది ఎక్కువగా మనం బార్బర్ షాప్లో చూడొచ్చు. You can observe this one in barber shops. When you go for cutting in barber shop, you can see front one mirror plane, back one mirror, and you can see your images, number of images forming. That is nothing but physics there, physics by hand. ఎలా ఒకసారి చూడండి. For example, I will take one plane mirror M1, another plane mirror, okay, this is M2. Especially this will be happening in the barber shop. ఇన్ఫినిటీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మింగ్. మీ ముఖమే 100 సార్లు కనిపిస్తుంటుంది, 1000 సార్లు కనిపిస్తుంటుంది, 1,00,000 సార్లు కనిపిస్తుంటుంది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్, పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్. యూ కెన్ టేక్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ టేక్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్. 1 meter from first mirror, 1 meter from second mirror. Now this is an imaginary line drawing for this one, horizontal line extending. Now I will try to explain how many images, that is number of images ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి because of two plane mirrors parallel to each other. Two plane mirrors parallel to each other. ఓకేనా, చూడండి ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను ప్లేన్ మిర్రర్. ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటే ఇమేజ్ అంతే ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో ఫస్ట్ మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, 1 meter. సో ఫ్రమ్ హియర్ exactly 1 meter image will be forming. This is the first image I1 due to mirror 1. In the same way due to mirror 2, object will be forming exactly a distance here. I2 image 1 meter. Clear? Now see carefully. Now for the second mirror, this will become what? Virtual object. For second mirror, this whatever image will become virtual. అప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ వాట్, 1 meter plus 1 meter plus 1 meter. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ అవుతుంది, మళ్ళీ 3 meters దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే 3 meters. ఇన్ ది సేమ్ వే ఫర్ ఫస్ట్ మిర్రర్, this will become again virtual object. So again the image ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది వీడికి, 1 plus 1 plus 1 again at 3 meters. You can take that one I2. Okay, I2 లేదా ఇక్కడ నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. This one is I2, this one is I3, and this story will continue on and on. ఈ స్టోరీ ఏమవుతుంది, జాగ్రత్త చూడండి. మిర్రర్ మధ్యన ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాం,
at 1 meter, 1 meter. First image due to first mirror here, second image here. Again third one is I3 అనుకుందాం. Third one ఏంటి, this will become virtual object. So exactly at 3 meters again. Third. Okay na? In the same way for here, fourth image, I4, I5, I6, like that. Infinity images are formed. This is observed in the shopping malls and also in barber shops. Same image will be appearing again and again. అయితే కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, సార్ ఇది చాలా టఫ్గా ఉంది సార్, ఈజీ మెథడ్ ఏమైనా ఉందా దీనికి? ఎస్, దేర్. ఐ టెల్ యూ ఈజీ మెథడ్. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, దేర్ ఇస్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్. రే డయాగ్రామ్ కూడా గీసుకోవచ్చు దీనికి, దేర్ ఇస్ నథింగ్ ప్రాబ్లం. యూ కెన్ టేక్ రే డయాగ్రామ్ by giving light trace, okay, but I will give in a simple method by crisscross method. Okay, I will give a simple method, that is crisscross method. So parallel mirrors unnappudu I will use one method called as crisscross method. ఏంటి crisscross అంటే, ఫస్ట్ ఒక లైన్ గీసుకొని, డ్రా ఎ లైన్, మిర్రర్ 1, మిర్రర్ 2, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, మిర్రర్ 1 నుంచి 1 మీటర్, మిర్రర్ 2 నుంచి 1 మీటర్, క్రిస్ క్రాస్. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ మిర్రర్స్? 1 మీటర్ ప్లస్ 1 మీటర్, ఆబ్జెక్ట్ ఎంత? 2 మీటర్స్. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అయింది? 2 + 1, 3 మీటర్స్. సేమ్ వే డ్యూ టు ఫస్ట్ మిర్రర్, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అయింది? 2 + 1, 3 meters. Again continue crisscross. Distance between the two mirrors, 2 meters. Again image formed ekkada? 3 + 2, 5 meters. 3 + 2, 5 meters. Again crisscross. Distance between 2 meters. 5 + 2, 7. 5 + 2, 7. Like this, you can observe infinity images are formed in plane mirrors. This is a simple method, crisscross method. You can even adopt in the examination, entrance examination, MSET, compared to the ray diagram and other thing as I shown before. So that is little difficult, and this is easier method. You can use in the examination and it exactly correct also. You'll get the correct value. Clear? Right. Now let us go to the next one. Plane mirrors, I have shown you the crisscross method, easy method. Crisscross method, easy method. Now, ఇదే plane mirror లో, for example, next case. For example, those are perpendicular to each other అనుకుందాం. ఇదిగోండి, రెండు plane mirrors, mirror 1, mirror 2, perpendicular to each other, and the object is exactly at the center. And then total angle 90 degrees, object exactly at 45 degrees and 40. This is called as symmetric. That means object, when his object is exactly at the center, how the or number of images formed. నార్మల్ రే డయాగ్రామ్ మెథడ్ అయితే ఇలా వెళ్ళొచ్చు మీరు. ఇదిగోండి, ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందో, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంతవరకు ఫామ్ అవుతుంది I1. ఓకే, వెళ్ళి లైట్ రేస్ వచ్చింది ఇంకోటి, యూ కెన్ షో లైక్ దిస్. ఓకే, రిఫ్లెక్టింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇన్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందో, ఇమేజ్ అక్కడ ఫామ్ అయింది I2, ఎంత వెళ్ళిందో లైట్ అంత వచ్చింది. ఇంకోటి యూ కెన్ ఫాల్ హియర్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, లైన్ తీసుకొని రిఫ్లెక్ట్, and this is coming from here. So like this ray diagram you can show, but I told you it is little difficult. Ray diagram, this is ray diagram. This is ray diagram. Okay na? This is ray diagram. Okay, ila kaakunda I have another method for you. I'll tell you, that is formula method. 360 by theta. Suppose the value is even number, 360 by theta, if the value is even number, then number of images is n minus 1, even number, or even odd number, n minus 1, even if odd number.
ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దాం, మనం చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వాల్యూ వేద్దాం, తర్వాత ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? జాగ్రత్త చూడండి. ఏం చెప్తాను మీకు నేను, ఇఫ్ బై యూజింగ్ ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ రే డయాగ్రామ్, బట్ ఫార్ములా ప్రకారం ఎందుకంటే బికాజ్ ఎంసెట్ వీ హ్యావ్ టైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, దిస్ టేక్స్ లాంగ్ టైమ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. సో సపోజ్ 360 by theta, ఇక్కడ చూద్దాం, దీనికి ట్రై చేద్దాం. 360 by theta, వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్? theta ఎంత ఉంది యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్? టోటల్ యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. సో 90తో డివైడ్ చేయండి, ఎంత అయింది? 9 4s are. సో n ఈజ్ అన్ ఈవెన్. సో n ఈజ్ అన్ ఈవెన్ అంటే ఏం చెప్పారు మీకు? n-1 ఇమేజెస్, n-1 ఇమేజెస్ ఎప్పుడు? సిమ్మెట్రీ ఉన్నప్పుడు. అలాగే నాన్ సిమ్మెట్రీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలి. సిమ్మెట్రీ అయినా, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ హియర్, నాట్ ఇన్ ఆడ్, జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ ఫర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఆల్సో n-1. n-1 ఆడ్ నెంబర్స్కి కాదు, అది ఒకసారి వినండి చేద్దాం. ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ n ఈజ్ ఈవెన్, ఫర్ సిమ్మెట్రీ అండ్ అన్సిమెట్రీ ఆర్ నాన్ సిమెట్రీ, అన్సిమెట్రీ అంటే కరెక్ట్ మధ్యలో కాకుండా సమ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఇస్ దేర్. ఫర్ సిమెట్రిక్ అండ్ అన్సిమెట్రిక్ the number of images are n-1. Now we will try to prove this one by using crisscross method. అర్థమవుతుందా? crisscross method అప్లై చేస్తాను ఇక్కడ. జాగ్రత్త చూడండి. 360 by theta if you divide, it is an even number. Then even if symmetry or unsymmetry or non-symmetry, number of images are n-1. చెక్ చేద్దాం. I'll check it. Okay, I'll check it. Now I'll be using crisscross method now and I'll check it. ఏం చెప్పారు? ఈజీ మెథడ్, ఇలా గీత గీసుకోండి, డ్రా ఎ లైన్, మిర్రర్ 1, మిర్రర్ 2. ఫస్ట్ సిమెట్రీ చెక్ చేద్దాం. సిమెట్రీ ఫస్ట్ మిర్రర్ నుంచి ఎంత యాంగిల్? 45 degrees. సెకండ్ మిర్రర్ ఆల్సో 40 బికాజ్ ఇట్ సిమెట్రీ. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఇన్ సిమెట్రీ కేస్. మనకి ఆన్సర్ ఏం రావాలి? ఈవెన్ నెంబర్కి n-1 ఇమేజెస్ అన్నాం. చెక్ చేద్దాం. ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 4-1 అంటే ఎంత? 3 ఇమేజెస్ రావాలి. యూ టు గెట్ 3 ఇమేజెస్ ఇన్ దిస్ కేస్. Because theta is 90, 360 by 90 is 4. So we'll check it. Crisscross. What is the angle between the two mirrors? 90 degrees. 90 plus 45 anta? 135. Again 90 plus 45, another image. 135. Again try to put crisscross. What is the angle between them? 90 degrees. And please make a note here. 90 plus 135 ఎంత? ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ 180. 130 plus 90 ఎంత అవుతుంది? 225. 225, please don't, it is crossing 180. When it is crossing 180 or equal to 180, see, greater than or equal to 180 ఉన్నప్పుడు, if any value, see here, if any value you are getting here either equal, greater than or equal to 180, it is not considered because overlapping of images takes place by the method of circular form. Okay, so ఇక్కడ ఏమో ఓవర్లాప్ అవుతుంది, అంటే ఇమేజ్ మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యి ఒకటే ఇమేజ్ తీసుకోవాలి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ బోత్ ఆర్ క్రాసింగ్ 180, 225 degrees. సో డోంట్ టేక్ హియర్ దిస్ వన్. నౌ సీ image 1, image 2. Okay, now one more thing you have to count. See the angle here, how much angle is there? Total angle 135 plus 135 plus 90. See whether it is coming 360 degrees. If it is coming 360 degrees, then image 1 will be overlapping on image another one. Then only one image should be taken. This is a shortcut technique. So 5, 5, 10, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 360 degrees. చూడండి, when 360 coming, it is overlapping of images. Overlapping. Therefore, this entire thing taken as one image. So 1, 2, 3. How many images you got? 3. 4 minus 1. 3 images checked. So if it is symmetry, what happens? 3 images. Even number, symmetry. n-1. 3 images. Now let us go for non-symmetry. కొంచెం మార్చుతాను వాల్యూస్, అది కూడా చెక్ చేద్దాం. Whether this formula is right or wrong will prove now. See, crisscross method is a very easy method for numericals to save time. ఇప్పుడు సిమెట్రీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఉంది. లెట్ ద బాడీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్. సపోజ్
90 కదా, 90కి ఏం చేస్తాను 30 60 తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 60. నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ నాట్ సిమెట్రీ. ఓకే, స్టిల్ ఈవెన్ నెంబర్ ఓన్లీ, ఈవెన్ నెంబరే. ఓకే, యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ నాన్ సిమెట్రీ లేదా అన్సిమెట్రీ. అన్సిమెట్రీ కూడా ఏం చెప్పాను, n-1 రావాలంటే 3 ఇమేజెస్ చెక్ చేద్దాం. విల్ చెక్ ఇట్. ఇక ఎంత యాంగిల్ ఫస్ట్ది 30 degrees, రెండోది 60 degrees. అగైన్ గో యువర్ మెథడ్ క్రిస్ క్రాస్, యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ 90. 60 plus 90 how much, 150. One more image. 30 plus 90 120. One more image. Again criss cross 90. 90 plus 120 crossing 180, don't take. 90 plus 150 crossing 180 240, don't take. Now try to add these things, check whether it is 360 or not for overlapping process. 150 plus 120 anta 270 plus 90 how much, 60. So because it is total angle making 360 kabatti it is overlapping, so entire thing taken as one image. 1 2 3 same. 4 minus 1 how many, 3. So this formula method is also right. So when n is happens to be even, the number of images for symmetric body, symmetric object or non-symmetry, the value is n minus 1 images. So in this case 3 images are formed. Very very important, please note down. In the examination regularly NEET and MCET they are asking, please. And this crisscross method is a very easy method, please. Okay, now let us go for odd number, please. Odd number try చేద్దాం. అంటే if 360 by theta is happens to be odd, okay na, if 360 by theta, next one, if 360 by theta is happens to be odd number, and for example theta I will take it as 120 degrees. So 360 by 120 3, you can see odd number. Now for this case, first case symmetry తీసుకుందాం. For example the object is symmetrically exact center. చూద్దామండి. First mirror, second mirror I'll take like this. This is mirror 1 and this is mirror 2. Okay, now object somewhere over here, non-symmetry. Okay na, non-symmetry. Okay na, ఇక్కడ ఏమైంది మనకు అన్నాడు, సారీ ఫస్ట్ సిమెట్రీ తర్వాత నాన్ సిమెట్రీకి వెళ్దాం. ముందు సిమెట్రీకి వెళ్ళాలి కదా, ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది. ఓకేనా, ముందు సిమెట్రీకి వెళ్దాం తర్వాత దానికి వెళ్దాం. ఓకేనా, నవ్ యూ గాట్ ఆడ్ నెంబర్ 3 అనేది. మనకు ఆన్సర్ ఏం రావాలి, ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రకారం అయితే n-1 ఇమేజ్ రావాలి. అంటే ఎన్ని రావాలి, 3 minus 2 images రావాలి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ 2 images. ఐల్ చెక్ ఇట్ ఫస్ట్ ఫర్ సిమెట్రీ. ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్. Center and ఇదంతా యాంగిల్ 60 degree. This is also 60 degrees. Let us go by our original method crisscross. M1, M2, symmetry 60 degrees, 60 degrees, crisscross, angle between the two mirrors 120, 60 60 kada, 120 plus 60 180 gone, equal or greater 180, should not come, I told you. 60 plus 120 180 gone. You should not, I told you just now, greater than or equal to 180 degrees you should not consider because image will overlap and image cannot be seen strictly. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, number 1, number 2, how many images, 2 images. ఇది కొంచెం చూసుకోండి, 3 minus 1, 2 images, right? Clear proof? So for symmetry, when n is happens to be odd number, n-1 formula is also right. Now let us go to the నాన్ సిమెట్రీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెక్ చేద్దాం. నాన్ సిమెట్రీలో కొంచెం మారుతుందండి, అదేంటో చూడండి. నాన్ సిమెట్రీలో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈవెన్ ఆడ్లో సిమెట్రీ, నాన్ సిమెట్రీలో ఈవెన్కి n-1 n-1, ఆడ్ నెంబర్లో సిమెట్రీకి n-1, కానీ అన్సిమెట్రీ నాన్ సిమెట్రీకి n వస్తుంది. చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు నాన్ సిమెట్రీకి ఏమన్నా నేను I'll put it here and show you by diagram. Okay, non-symmetry or unsymmetry లో ఏమంటున్నాను, non-symmetry unsymmetry లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇస్ n. లెట్ us చెక్ ఇట్. n అంటే ఇక్కడ ఎంత, 3 అట. చూద్దాం. నాన్ సిమెట్రీ కదా, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్ సమ్వేర్
and 120 degrees kada. For example 120, let us take this one as 120 kada, 50 తీసుకుందాం, 50 and 70 అలాగనే వెళ్ళొచ్చు, 50 and 70 because non symmetry కాబట్టి. See, I am taking here once again the same formula, crisscross m1 m2, first mirror నుంచి 50 degrees, ఇంకోటి 70 because 70 plus 50 అంత 120 కదా, ఓకేనా, రైట్. Now crisscross, angle between them 120, 120 plus 70 అంత 190, don't take it. Again see here 50 plus ఇదంతా 120, 170, still there. Coming back again 120, 120 plus 170 crossing 290, don't take, this also don't take. So here 170 not equal to 180, so image 1 2 3. So how many images are formed in non-symmetry or unsymmetric when n is an odd number? 1 2 3, so 3 only, so the formula is right. Clear? In even number, symmetry or non-symmetry, number of images for even n minus 1, n minus 1. And when n is odd number, for symmetry n minus 1, and for non-symmetry number of images are n. Clear? So these are very 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 important formulas regarding the plane mirrors. And I think with this the angles etc. images will be completing in the plane mirrors. So with this the angles and other things will be completing in the plane mirrors. Clear all of you? Now I am shifting to the next point in the plane mirrors. Okay, that is nothing but velocity in plane mirrors. Very very important topic. Okay, next item enti plane mirrors, velocity. Velocity in plane mirrors. That means, for example, this is a plane mirror. This is a plane mirror. I'll take one point object. Let this object be at a distance x, okay, from the mirror, and please take, this is, I'll take convention as positive, and this one I'll take it as negative. Now what I am going to tell important formulas regarding mset and other thing is velocity. Suppose if the mirror is also moving, object is also moving, mirror at rest, object moving, or both are moving, relative motion, what happens? So in this first case ఏంటంటే object moving perpendicular to the mirror, very very important one. First case ఏంటి, when object is moving perpendicular. For example, this is a plane mirror. Now myself I am moving towards the plane mirror. Now how the object will be moving, or what happens to the image? So ఇక్కడ object ఉన్నదండి, for example say 4 meters per second is moving towards the perpendicular to the mirror. అంటే సెకండ్కి, అంటే ఒక సెకండ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 meters, ఒక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి అనుకుందాం. Just now I told you what are the properties of plane mirror. Image will be also moving in the same direction. Object ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్. Now object has moved 4 meters, so image has gone here, so object distance image ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. So what does it mean? Object and image both will be in opposite direction when it is in perpendicular motion. When the object is moving perpendicular to the plane mirror, you can observe from here. Perpendicular move అవుతున్నప్పుడు object motion and image both will be in opposite direction. So ఉదాహరణకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అదేంటంటే, let object is at a distance x initially and let the image at a distance y. So plane mirror లో ఏం చెప్పాను, x is equal to y కదా. You know x is equal because object distance is equal to image distance, and according to convention sign with respect to mirror, this is a mirror, this is with respect to mirror. So this direction from mirror image anta e direction ఉంది, positive, so positive. And with mirror what is the object distance this side, so negative, so minus x. Or you can also write x is equal to minus y with respect to mirror.
Now I will take derivative of this one. Dx by dt is equal to minus dy by dt. What is rate of change of displacement? Velocity. What is rate of change of displacement? Velocity. And what is this velocity? Velocity of the object perpendicular to the mirror. And what is this one? Velocity of the image perpendicular to the mirror. Very, very important formula andi. So object velocity is equal to negative of image. So velocity of the object in perpendicular direction is equal to minus. నేను 3 మీటర్ల మిర్రర్ వైపు నడిస్తే మిర్రర్ నుంచి ఇమేజ్ నాకు 3 మీటర్ల ఆపోజిట్లో వస్తుంది. If I move 5 meters towards the plane mirror, my image will come forward in opposite direction 5 meters. This is very, very important thing regarding plane mirrors. Okay, clear? Now I will take one formula also for this one. If you note down. And here one more you may be asking me, sir, okala parallel ga move aithe avutundi. See, in perpendicular direction only the problem. Suppose if the object is moving in parallel. Suppose if the object is moving parallel to the mirror. ఏమవుతుంది చెక్ చేద్దాం. See here, same object here. Suppose he is moving like this, 2 meters per second, like this. What happens? So mirror is like this, you can see. I'll show you. Mirror is like this. Okay. Now I am moving parallel like this. So what happens? Nothing is there because my image also go in the same fashion. If I go back, the image also comes back side. And when I am going parallelly, there is no effect. Parallelly, velocity of the object is equal to parallelly is equal to velocity of the image parallelly. Or even if the mirror is also moving parallelly, even if the mirror is moving, mirror length will increase, but object, nothing will happen. Velocity will not change, same velocity. So in parallel direction, velocity of the object is equal to velocity of the image. But in perpendicular, velocity of the object is equal to opposite direction of the velocity of the image. That means if I go 2 meters forward, my image will come 2 meters in opposite direction of me. Okay? Right. Now we'll give a small equation and try to solve some problems later on. Okay? Now let us see one small formula regarding this one. So perpendicular direction lo velocity of the image enti? In perpendicular is equal to minus of velocity of the image in perpendicular. But this is what with respect to mirror. Okay? With respect to mirror, the object is moving. So velocity of the object with respect to mirror is equal to minus of velocity of the image with respect to mirror. Just like relative velocity concept in kinematics first year. So this one I can write it as velocity of the object minus velocity of the mirror is equal to minus of velocity of the image minus velocity of the mirror. And these all are, please make a note, perpendicular to the mirror, please. Specifying perpendicular, okay? And this is a vector, please. Velocity kabatti vector. Velocity kabatti the vector, please. Vector notation. Okay na? Now here if you observe carefully, minus m ఇది ఉంది కదా, ఒకసారి దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. VO perpendicular vector minus velocity of the mirror perpendicular vector is equal to, take minus inside, minus VI, okay, perpendicular minus into minus plus VM perpendicular. Now you can see here, ఇక్కడ ఒక VM ఉంది, ఇక్కడ take VM to that side and this to this side. So what happens? VO plus VI is equal to, take this side 2 times అవుతుంది, 2 times VM velocity of the mirror, or VO plus VI by 2 is equal to VM. Vector notation, please. This formula is very, very important regarding plane mirrors. ఇదేంటిది? See, final formula I got as velocity of the mirror, of course, perpendicular plus velocity of the image, of course, perpendicular by 2 is equal to velocity of the mirror perpendicular. This formula is
very much important in solving numerical problems. Clear? And this is very important. Now we'll give a small problem also to solve this one. Okay? Shall we? Okay. So last one for this part 1 ray optics. With this I'll end up this one, and again we'll deal remaining part in part 2 of ray optics. Okay? A chinna numerical ఒకటి చేద్దాం. We'll try to do a small numerical problem. Okay? For example, let us take some values. Suppose object is going in this direction. Point object 4 meters per second. Let object is going 4 meters per second, and let mirror is moving 2 meters per second. Let mirror is moving 2 meters per second, and please follow the sign convention. This side plus, this side minus. Now here already you know velocity of the object is equal to velocity of the image perpendicular direction. Perpendicular. So velocity of the object with respect to mirror minus velocity of the mirror is equal to minus of velocity of the image again with respect to mirror కాబట్టి velocity of the image minus velocity of the mirror. So దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది ఫార్ములా ఇది వచ్చింది. VO plus VI by 2 is equal to VM. All these are perpendicular, not parallel please. Perpendicular. So what is the velocity of the object I given is this direction 4 meters. So plus 4 plus velocity of the image I don't know, I have to calculate perpendicular by 2 is equal to velocity of the mirror. Mirror is going in this direction 2 meters and minus 2. So therefore 4 plus velocity of the image perpendicular is equal to 2 into 2, that is minus 4. Therefore velocity of the image in perpendicular direction is equal to, if you take this side because minus, that is minus 8 meters per second. So this is how you have to solve the numericals in plane mirrors. Some more numericals are also there when the mirror is going with some angle 45 degrees or 37 degrees or 53 degrees. In the same way, when object is also going in some angle 37, in such cases what happens also we will see in the next part of the plane mirrors. Okay, after that we will go to spherical mirrors and etc. Okay, right.